importance of the book, we say, we have here. Rav Shua, זה דף 15 כאלה? No, in the beginning. איפה? Beginning. ממש beginning. Yes, all the beginning. הספר הכוזרי? Yes. אוקיי. כליל יופי אבי שכל צליחן, אבי מוסר יליד חוכמה ותורה. רגע. איך זה מתחיל? הנה, פתיחה לספר הכוזרי. In the beginning, see it here. כן. מקומו של ספר כוזרי? Yes, the word now. בני האמה? Yes. אוקיי. כליל יופי, complete beauty, אבי שכל, full knowledge, צליחן, אבי מוסר, father of morality, יליד חוכמה. יהודה הלוי בספר כוזרי, זה אבידאי הבדרשי. In the period of the Rishonim, he was by the Rajbo. The Rajbo copied it. Rabbi Yehuda Levi? Yehuda Levi, on him, on this book, what he say about this book. רגע, אבל הוא היה הראשון? לפני, בתחילת של הראשונים. רבי יהודה לוי היה החלאה הראשונים? כן. לפני יותר מ1,000 שנה? כמעט 1,000 שנה. אוקיי. הפליג לחקור, לבאר בסתרי התורה והנבואות על צד הסכמת הדת ומושכל יותר מכל אשר היה לפניו. His research and the decision was the best what was written till his period. הרוצה לעבוד את אלוקיו יחשוך בספר אהוב, יחשוך טוב בן טוב. Help to worship the Lord, this book. כי לא חובר, אליהו בן החיים, כי לא חובר ספר מסכים על האמת כמוהו, not any other book what is close to the truth like this, הוא בלתי חולק על הקבלה כלל. אין בדבריו נפטר ועיקש כי כולם נוחים למבין ויהיה נחל בפשם כל הימים. I don't agree with the end, it says 100% what are written here is, you can accept it. No, many things are wrong. Many places we debate with him a little, but the majority... Well, here's what I think. When he talks about things that are not Jewish, I don't think he knows so much about it. He was wrong about, he said Alexander the Great learned about philosophy because the Greeks learned about philosophy because Alexander the Great went to Persia. But they had philosophy for hundreds of years before that. I told you many things, yeah. A few places to debate with you, because לא זז מחבב הוראת סגולת קשר אמיץ באותו טבע מסכמת בניסוי אביב שבשמיים על ידי התורה אלוקית ועזרה קדושה. What is saying Yehuda Muscati? He bind with love the contact between the Jewish nation to the Lord, according to the Torah and the Holy Land. מלא עזר מן האדומים. מלא ברכות השם בדעות אמיתיות, אשר כל יהודי נאמן בבריתו יהיה אותו לומדו לעצמו. הוא מבקש שיכתב על לוח לב כל אחד מבניו תלמידיו, וציווי בזרה, ישמר לך פן תעזוב את הלוי. He used the sentence, what is the Torah, be careful, don't leave the Levi, because Yehuda Levi was a Levi. He say, write the words from Yehuda Levi on your heart and also try to write it of the heart of your children and your students. Okay. שמר לך פן תשכח את הלוי. Not forget what the Levi say. ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור. יקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. The roots of the faith, of the Jewish faith in the Torah are written here. שמואל דוד הצעתו, אשר לא היה כמו בישראל עם התורה ועם החקרא נאמן. Because the philosopher was far from the Torah and the people who were on Torah was far from the philosophers. He both with the Torah and the philosophers together. וכל אותם שעסקו בשאר החוכמות לא היה איש מרגיש מעלת ישראל לאותם חוכמותם כמוהו. Who was not philosophy that never was so honor the Torah like him.
בצדק יש להגיד, כל הספרים הכתובים משנות קודם, of the old books, לא נמצא כספר הזה, הכולל בקרבו כל חקרי לב האדם, אשר משפטיו תהום רבה, השקפותיו כגובי שמיים, אותו הרלב וקדושה נפגשו, אהבת אדם, אהבת אדם נשקו. ותישא אהבת האדם, אהבת... In this point, I don't agree 100% with him. I see that he was more loved the Jew than the Gentile. I don't see that he loved also the Gentile. He say he loved his nation and is a Gentile. I don't saw the Gentile part by him so much. I mean, he need to talk about this more. Because it's also one of the big problems. לא הבנתי מה הרב אמר. לא מספיק דיבר על הגויים. כאן כתוב, אהבת האדם וחברת האדם נשקו. הוא אהב את הבני אדם ואת העם שלו. זה נכון, את העם שלו אני רואה מאוד שהוא דיבר על זה, אבל לא מספיק דיבר על התפקיד של גוי בעולם. לא, זה יכלול את הכל. נכון שלא צריך לכלול את הכל, אבל אם אתה אומר שאתה כותב על זה, אז זה לא מדויק. אתה אומר, אהבת האדם וחברת האדם נשקו, זה לא כל כך פשוט. אהבת האדם אצלו אני לא ראיתי את זה מספיק. I'm in a shiur, I'll call you back, okay? I'm in a shiur, I'll call you back. I'll call you back. כן. I agree with what you say. Not on any book, but many points, what is need to know, he was researched about it. כולל בקרבו כל חקרי לב האדם, אשר משפטיו תום רבה, השקפותיו כרובי שמיים, בו תואר לב וקדושה נפגשו. אהבת אדם חברת אדם נשקו. טוב, זה מספיק לך להבין למה הספר הזה כדאי פעם ללמוד אותו בחיים. כן, בסוף של זה, יש לזה המלצה מאחד העם. עוד לפני 800 שנה בישראל פילוסוף משורר שהכיר טבעה של פריאה לעשות אשתו, זה נכון. ובהלק, אז מישהו כתב אחרי השמות שלהם, ימק שמה. לא, אתה רואה שאפילו אנשים רחוקים קצת מהתורה, גם הם כיבדו אותו. מעניין שהם... זה גם כן, הנה, רבי יהודה הלוי היה חוקר הראשון שייסד את הרעיון הלאומי על היות התוכן המקשור בצורה לאומית הארץ, הלשון והמצוות, כך שלא יצא זה ולא זה. זה נכון שהוא פה דיבר על כל הדברים ביחד. אין ספר שאני זוכר שדיבר על לשון הקודש, ארץ ישראל, עם ישראל והמצוות. זה נכון מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא נגע בכל היסודות של האומה היהודית. האמונה באלוקים, חשיבות התורה, חשיבות ארץ ישראל, חשיבות עם ישראל וחשיבות השפה היהודית. 5 דברים. לכן כדאי פעם אחת להכיר את הספר הזה. למרות שזה... אני הייתי כותב אותו קצת אחרת היום, לאור האמת, אתה יודע, תמיד זה ככה, זה היסודות, the foundation is a little antique. This is like the roots of the tree. You won't eat the fruit. You must see the fruit, if you will see other books that come later, this is the fruit from this root. We learn now the root. The root is dry. You don't see in the roots nothing especially. It's covered in the earth, and you don't can see too much. But you must know this was the roots for many books later. אבל מעניין, בישיבות הם לא לומדים את זה יותר. בישיבות לא לומדים הרבה ספרים לא לומדים. אוקיי. גם את הקדמות של הרמב"ם לא למדת בישיבה. זה חשוב מאוד. למה אנחנו עסוקים? התורה היא כל כך גדולה, אי אפשר את הכל ללמוד. אז כל אחד ואחד לוקח מה שהוא חושב שזה הכי חשוב כרגע. פשוט יש שאלה כללית. כשאנחנו לומדים ספר הכוזרי, זה נקרא לימוד תורה. מה ההבדל? אני שואל. אגדת חז"ל זה לימוד תורה? כן. אותו דבר.
זאת אומרת, יש שכר כשלומדים את הספר. אני לא מבין, קושייה בקצות זה יותר חשוב מלהבין את הקדוש ברוך הוא ואת ההנהגה שלו. אני לא יודע. אני סתם שואל. תיקח, take the Bible. כן. Open chapter 9, ירמיהו. אוקיי. אני חשבתי בעצמי אולי תלמוד תורה קונקט כולם, אולי זה רק מדובר בתלמוד בבלי. קצת החושן או חידוש של חיים בריסקר? אני לא יודע, אני רק שואל. פרק ט' של ירמיהו. אוקיי, פרק ט'. כן, אני כאן. איזה פסוק? אל יתעלל חכם בחוכמתו, תגיד אתה רוצה את זה? near the end, Here. near the end of this chapter, look. מה רוצה לקרוא את זה? I give you to read. Here, כף בייס, כמה. אוקיי. כף בייס, אוקיי. אוקיי. We are in chapter 27. You say wonderful what you say, your example of the body. The whole details of the tent or the temple, what you told me is very nice to say. But אולם על הראש וחושיו עדיין לא שמעתי משל דבריך על האפלה שבין המשכן. He gave me an explanation of the body. איזה פרק עכשיו? עכשיו, אנחנו עמוד סמ"ח. עמוד סמ"ח, אוקיי. הבנת מה שכתוב בירמיהו? אבל איך זה קשור אבל? כתוב שם שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. השכל בידו אותי להכיר את הקדוש ברוך הוא מה שנעשה ומה שהוא עושה. כן, זה יותר קרוב לרמח"ל, נכון? זה קרוב לרמח"ל וקרוב לכוזרי. אוקיי. ושניהם נקראים תלמוד תורה. ודאי. אוקיי. ללמוד הרי הכל בנוי על התורה. כל ההשקפה בנויה כאן על התורה. בסדר. אמר החבר, he say, what you explain example for the head. פרגרף 28. אמר החבר, אמת הוא, ששורש החוכמה מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב, והם 10 הדברים בתולדותיהם, והיא התורה מצידו. Say, what was the main part in the temple? The ark. What the ark was the board. The board is the basis of the whole Torah. You know, Sadia Gaon wrote a book what to explain the whole Torah in whole we include in the 10th sentence. A certain wrote. The 10 commandments. 10 commandments. The 10 commandments. Or you can see the whole Torah mitzvot. This is the basis for the whole Torah mitzvot. So it's both parts in the ark by itself are debate if the Torah what Moses wrote was inside or beside. The Gemara in Babas talk about it. There are two main opinions. If you are inside of it, because the board is the basis, and the Torah is more wide. התורה מצידו, ישראל בתורה מצידו, inside from the ark. כמו שנאמר, שמת אותו מצד ארון בית השם. Because it is more simple to say that was not in the ark, inside the ark,
in the side. Because also in the Bible, in the Vyomim also, it say, and Aaron in the ark was only the boat. So the Torah was in the side from the ark, not inside. But he takes this opinion. שמת אותו בצד ארון בית השם, ומשם תצאנה שתי החוכמות. חוכמת התורה בנושא הכהנים, וחוכמת הנבואה בנושא הנביאים. הם היו כמייצים מכירים מזהירים מאמר מזכירים והם ראש האומה. To say here, I don't know the difference. חוכמת התורה נושא הכהנים, because כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו ופיהו. Written in Malachi. So the Kohanim was to teach the Torah, and the prophet the prophecies. He said two lines are שתי החוכמות, two ways from the chokmot, from the knowledge, the Jewish knowledge. One way is the Torah, and the Kohanim is the Levit. הכהנים חוכמת הנבואה בנושא הנביאים, והם כמו היועצים המכירים, המזהירים, המזכירים לראש האומה. כן, אמר הכוזרי, so the ark is not exist now, the ark hidden. אם כן, אתם היום גוף בלא ראש ובלא לב. אמר חבר, כן, you right, כאשר אמרת, ועוד. זה לא גוף, body also not, because the temple is also the body. אבל עצמות מפוזרות, only dry bones, what is straight, like the prophecy, what יחזקאל, so, אשר יחזקאל, ועם כל זאת, מלך כוזר, ותעשה אלו עצמות אשר נשאר בהם טבע וטבעי החיים, וכבר היו כלים בראש ולב ודמות בנפש ודרך, טובים גבוהות וצעירות מעבר לסי, what to say. Even we are like dry bones, but in the dry bones, also if you know the Kabbalah say, when you put the body, you bury the dead body, it's not only the body, if you know, are also a part of the soul inside. Why we honor the tombs? שאלה טובה. אחרי 11 חודשים זה ממש שאלה טובה. Also the bones. Okay. Say the bones, Chazal said the bones of Judah, if you know the more Makot. I mean, part of the soul. How do you split the... I don't know what is it. Part of the soul, this is... Where is this written? Is this in the Gemara? No, in Kabbalah. Right, of course. In the Kabbalah. No wonder it doesn't make sense. Ruach Gami, the soul of the bones. Or something, because this is to explain by Tres Amazing will be also this. We say this better than this dry bones would have nature from life, like better than our full statue, what is any contact with life. It means the statue from the Gentile, the Christianity have full statues, like idols statues. So. וכבר היו כלים לראש, ללב, לרוח, נפש ושכל. טובים, זה much better מגופות מצוירות מעבר וסיד בראש, עיניים וגם כל הדברים. Full statue like a man, ולא חלה בהם בעולם רוח חיה, ואי אפשר שיחול בהם, אחרי מצורות דומות וצורת דם אינם אדם. It means the other religious. Other religious is like a statue. From outside, you once in the wax museum, once in your life, you heard about wax museum. What about the wax museum? Wax museum. You come in, you like this alive people. Right, you think they're alive people, they were real. But this is they're really just wax. Okay. This is what they want to say. The other religious this example was in his period. Now we can say this example from wax museum. Okay. אי אפשר שיכול, אמר כוזרי כדבר אחר. So I want to say about the other religious. The other religious is show like something in the life, but it's like a statue, not more. אמר חבר, כי האומות המתות אשר חשבו להידמות לאומה חיה לא יכלו על יותר מן הדמיון נראה. From outside it look like religious, Jewish religious. הקימו בתים לאלוהים ולא נראה בהם לאלוהים עוד.
church ולא נראו לו לקימו. יפרשו ונזרו לראות העבורה ולא נראתה. Also the minister, monastic, never became a prophet there. He said in the church never was glory there. When they make יפרשו ונזרו, they make monks and monasteries. לא נראתה, החניפו והכיסו והטור לא ירדה עליהם מן השמיים. It means like, you take this for the example for the altar, Har Carmel. You remember what was in Har Carmel? Yes, a year ago. You say, הכיסו והטור לא ירדה עליהם מן השמיים. You say this, you bring from them. ולא מגיפה פתאום כדי לברר את שם שם את אלוקים. Also what was by David was epidemic. Punishment because he counted the nation. You remember from the Bible, David sent Joab to make a counting of the nation. Then it became a epidemic. He brings these two examples. Leo in Har Carmel, the fire not come on their altar, and also never was so punishment to teach. על אהרון ההוא נפגע לבם רצון אמר, הבית, now let's say, was we are punished of this temple, אמרו שהם מכוונים אליו ולא נשתנה עניינם. העניין משתנה כפי רובם מאותם חזקתם, חושתם, מחלתם, ובמועד על הטבע במקרה. The other nation is naturally our Vulcan now also Vulcan in which country I forgot today in the newspaper was a new hurricane. Hurricane in the Philippines. Philippines, yes, in Philippines today. So this is you don't see the hand of the Lord. You can see the nature problems. One is earthquake, one is a volcano, one is a hurricane. This is something, גם משתנה כפי רובם מאותם חזקתם, חושתם ובגדם ולדרך הטבע, במקרה. הקוסידנט. אנחנו כשמצא פגע את ליבנו, כשבת ראשינו עבדנו. It say also, if the lost the church is nothing. If you will take from the Arabs, the Mecca, the mosque, not to be anything special there. But by us, the lose the temple, you lose the nation. אנחנו כשמצא פגע את ליבנו, שבית מקדשנו עבדנו. the Gemara say, אין לך יום שאין קללתו מרובה בחברתו. After the temple was destroyed, every day is worse than the other, what was before you. אין לך יום שקללתו מרובה בחברתו. כאשר נרפא אנחנו, נרפא אנחנו. When we be the temple back, then will be also again the full part of the full nation will be there. בין שנהיה רב או מעט על איזה עניין שיהיה. Even we are little people, much people, כי מנהגנו מלכנו אשר בנו ומחזיק אותנו בעניין זה שלנו בו מפזור והגלות כן חי. He says something that's very important to understand. What happened now in the world, you know? Now the Lord is here. Rabbi say so. When we are in the diaspora, the God is with us. He watches us. If the Lord will go back to his land, the Jew would be in Chutz La'aretz in big danger, because naturally a nation that are inside the other nation spread don't can really exist. That doesn't make any sense, Rav, because even while the Jews were in Israel, the community in Babylon was thriving and the learning was better there. And then the Jews in Israel wound up getting attacked by the Romans. Meanwhile, the Jews in Babylon survived for hundreds more years. Don't understand what you say. During the times of the Talmud, there were Jews living in Babylon, there were Jews living in Eretz Israel, yeah? No, Meanwhile, no. I mean, no.
They were No, there. it was not the history. This is the history. The history is so. When we was in the beginning, after the first diaspora, after the first temple was destroyed, start to grow in Babel. Harash Masgir was a little period, was Daniel, Ezra, Nehemiah, Hananiah, Mishael, Azariah, Mordechai, Esther, was full great persons. When Ezra and Nehemiah left Babel, is 500 years white page Babel. You know, 500 years white page. What I don't know. Not story, Michelle. No, if you know famous people, Hillel Abavli, Chia Abavli, when they come to the land. Yes, someone from Babel had to come here and teach Only when they come here, but in Babel by himself, we don't know anything. It's white page. From the time of Ezra until Rabbi Shmuel. They start to build again the Torah in Babel. So they were living in Because Babel. why they start to Meanwhile, why there were listen. Jews in Israel when the community of Listen. Babel got very big. Again. When the Christians came and they start to make problem for the Jews, they start to go to Babel. Then come back the glory in Babel. Then, but no, when the Jew come here, now is the center of the Jewish nation. Look the Chutz is very bad. The situation there, very bad. In what way? Intermarriage. The nation not long will exist in Chutz. I have a hard time believing that, but whatever the case may be, the real fact is that here You Jews are don't- less safe than anywhere else. Physically, more Yes, Jews get but- killed here yeah, by because- other Jews, as I mentioned Yes, before. take the Bible and you see how long was here peace in this state. What do you mean in... Full war, full sorrows. Right. The full Bible is full. Here in Israel is not a regular place what you will sit and you will be comfortable. No. Israel nikna ela b'yisurim, with suffering. Right, but you're saying that it's better. I don't know if Jews killing more Jews in any time since the time of the war with Binyamin. But the kill is complete, better. that will be not exist more like in Chutz La'aretz. Rav, you know as well as I do that the predictions say that the community of Chutz La'aretz in another many decades will be all the Reformed Jews are going to go away. Yes, they'll go. Who knows what happens? Then fine. But we know that the from Jews in Chutz La'aretz are going to stay from, and they're having many Not so much. It'll be over 1 million. But slowly they come here. If you know, at least the new generation. I've heard that the Aliyah rates are going down. It used to be higher. Now it's maybe some thousands every year, which is nice, I guess. But it's Yes, every year a few thousand because I don't know if that's. because not our future is the diaspora. I was in Hungarian to teach to do something. I saw this dead. Okay, we all know that. I was in Slovakia dead. Czechia dead. Europe has not been such a great place for Torah for some time. But this was the main place of the Torah. Okay, but we're talking about since 60 years No, ago. It's been also- the United States and Israel. In England. Talking about what's going on in Slovakia isn't really, we all know there's nothing Slovakia going on was there. Chasam Sofer, you know what was? Yeah, but that's hundreds of years ago, Rob. I'm talking about No, now there's only two centers. It's Israel and the United States, right? Yes. I mean, yeah. okay, all the great places of learning in Eastern Europe and all these places in Central Europe, they're not there anymore. But You know. the number of the Jew in United States come down and down and down. What can they do? But what I'm saying is that was 6 million. Now, if are 4 million, it will be good. Because More it is, more. they say are 5 million now. Because full from the it couldn't have dropped very much from 800,000 in like 10 years. very much from the is half Jew. According to Allah, is not Jew. All right, okay, but here's the thing, Rob.
That has no, when Jewish men marry non-Jewish women, they're not having Jewish kids, fine. But that doesn't affect the Jewish birth rate, because Jewish women having babies makes Jews. And none of these Jews who are marrying out were going to have many kids anyway. Her children, we don't know. You're not right, because her children, we don't know that I was Jew. First of all, that has no bearing whatsoever on their And also- halachic status as Jews. And and second of also- all, of all the Jews I've ever met in my life who didn't identify as Jews, only one was from an intermarriage. Most of the Jews I met who said, I'm not a Jew, they were from two Jewish parents. I haven't, that's my personal experience. Good. I have my experience, and it's not only my experience. You can see in the statistic, how you say statistics? Statistical. Statistical, in Kosovo the situation is very bad. Oh yeah, for sure. I don't know, intermarriage is even something that goes on here. You'll be young. I remember the United States before, what was full Jew was now. You don't hear about this. They not have contact with Israel, not contact with the Jewish nation. The youth that was burned by the conservative and the reforms. Not any contact with the Jew nation. It's true. That's the Reformed Jews. They have less and less children, they care less and less, and the Reformed Jews are going to go away. It's true. This is the majority of the Jews. The Not in New York, but in the other countries. only thing that's going to be left are the Orthodox in 23 years. But I think there'll be well over 1 million, and the number This will is keep growing. so. You say, אמר כוזרי כן, nobody can accept it or happen. The Jewish nation existing now. They say, היבץ, they say in Isidur, חי נפשי כי גדול בעיני נס קיומם יותר מכל הניסים. What the nation is existing now is more big miracle than every other miracle. Because it never happened that a nation what is spread in other nations to be exist 2,000 years. כן, וכאילו יעלה במחשבה שאומה מן האומות יקרה בגלות כזאת שלא תשתנה לאומה אחרת, וכל שכן באורך הזמן הזה. וכמה אומות עבדו שהיו אחרי ולא נשאר להם זכר. You say many nations would not exist, complete not exist. מי אמר את זה? כוזרי, לא יעשה. וואו, לפני 1,000 שנה הוא אמר את זה, זה משהו כן, מעניין. אדום, מואב, עמון, ערב, no, Toynbee wrote a book, history book. Right. 17 civilization, what we don't know, was in the history, what we know from them. Are many civilizations we don't know. Are 70 civilization, what was, and any memory more. 70? 17. 17, לא הוא כתב ספר על 17 ציוויליזציות שהיו ואין להם זכר. 70 civilization what was and any not more. אבל יש לנו את ההיסטוריה ל-17 האלה? כן, הוא כתב מה שהוא מכיר, what he know. Toynbee wrote a book about 17 civilization what was, what he know from they, and what we know from the history, and not any memory more from they. The Jewish nation is still like fresh nation. This is what he said. This is one of the bigger miracles of the history, the Jewish nation. Also, if you know what agnostic with a believer was talking, he say, I will tell you only one word you will know that our Lord is the world. Say which word you can't say, only word, the Jew. Right. The Jew. I think it was Mark Twain. And I've heard that attributed to Disraeli. A lot of people might have said it. But it doesn't make sense, though, because the Jews that exist today don't have the same national identity as Jews thousands of years ago. I mean, I know a lot of The people same don't like Torah to we talk about Moshe this. gave us before 3,000. We know that's not a fact because there are at least two traditions of the written Torah, for one thing, and that's just I one don't thing. understand what you The say. Yemenites have more letters in theirs. הוא אמר שאצל התימנים יש
הבדל בין מה שיש לנו ומה שיש להם. שום הבדל, זה same הלכות. Okay, same one, but there's still a little The same difference. הלכות, same I'm not saying it's covenant. very They different. keep the same Shabbos, 39 מלאכות, the same kosher, they make shrita like us, they eat the kosher like us. Okay, I'm just saying you can't say it's the exact same Torah. No, they have an alpha instead of a hey. It's a call הבדל. I've heard there's 9 letters in the No, Torah. by you were by only one, but or you say even our 9 letters. It's not a big difference. I'm not saying it's a big difference. I'm just saying it's And letters out of 600,000. He say here many civilizations: Edom, Moab, Ammon, Aram, Pleshet, Kaldim, Madai, Paras, Baramin, Savim, Zelotam. No, it says I give only a part from the much more. I told you, Tonti wrote about 17 civilizations. With annal, complete annal, any memory, or only from the history books we know that. Any memory. Where is Romi? You can't show what is Romi. Romi is a big Roman. Look at all the Latin-based words in modern Hebrew. That's what Rome is. What? What do you mean? They're the basis for most civilization today. The Romans. But the Romans themselves do not exist more. They don't exist. Finished. The Egypt civilization, Babylonian civilization, where are they? Only the Hellenism a little. נמחקו מהאופק. לא, יש דבר אחד שנשאר קצת, יוון. איך זה? ההלניזם, התרבות המערבית. The West civilization is טוב, based. היוון היום זה לא יוון של לפני... לא, זה בכלל לא, אין להם שום קשר, אין להם שום קשר. שום קשר בכלל. אני מדבר, אנשים אחרים... הציוויליזציה היחידה שנשארה בעולם, נשאר מזה זכר, זה הציוויליזציה היוונית. למה? כי הייתה שותפת של היהדות. היא תרגמה את התורה ליוונית. יפת אלוקים ליפת וישכון, בוא תסעי לגמורה. לגמור אין התורה מתרגמת אלא לשפה יוונית. אתה מכיר את הגמרה הזאת? You may translate the Torah only in Greek language, because Greek was close to us in a few points. אמר חבר, איזה דף עכשיו? זה עין? עין א'? כן. זה... עין. איזה מאמר? למד? למד. למד ד', אוקיי. אמר חבר, אל תחשוב, don't mean that I'll be agree with you that we are dead. אל תראה בזה הסכמה לדימוי שלימיתי אותנו למות אמיתות עובדות האלילים. You're not are like the other nations, the dead nations. אנו יש לנו התחברות בעניין אלוקי, ההוא על ידי אותם מצוות אשר שמם אלוקים בינינו ובינו. You see, we have covenant with the Lord, with the Torah. And also you can see till now, Brit Milah, if you know, in Israel, at least in Israel, people were very far from the Torah, against the Torah, but they make Milah also. This is a covenant from the Lord. He promised us that the covenant still will be, exist. In Eretz Israel is something very strange to understand it. Most people do it these days. All people. No, I mean even non-Jews. The Christians they don't do it. Yeah, they don't have a moil come, but they do Milah. The Christians, no, only the Muslims. No, they do. What do you mean? Most In the United States, not here. Here, no. Oh, here I don't know. No, this is something new in the United States. How many Because now it's only now they start also to stop in the United States. If you know, they want to make a law against it. Oh, they tried. I remember that whole controversy. You know, and they didn't have any luck. That little group of people who tried. They say the Brit Milah and Shabbos, even the Chilonim not keep Shabbos according to the halacha, but the day of rest is Shabbos.
Even in places where the stores don't close? Even this place, only they make business, but the other works they don't do. I mean, I don't know, I've never tried to spend Shabbos in a place like Tel Aviv or something. I don't know what they're doing. Tel Aviv also you can't see the Shabbos. Even our few stores what is open. הספר זה ברית אבות וברית התורה. Still so, what they give in the army, you know, for every soldier? What do they give every soldier? Every soldier, what they give the army, every soldier. Then you get the נשבע? No, every soldier they give him the Bible. Every soldier. That's true. ראיתי את זה. Every soldier they give him the Bible. מאז ראש? תמיד. רובע בתנ"ך. The gun and the Bible. Every soldier gave. And shearing up by like 29 minutes. ברית אבות, ברית התורה, שקראת אלוקי איתנו, ראשונה בחורב, he made a covenant with us in חורב, later in ארוך מואב. ויהודי הגמול והעונש התלויים בה, אשר ראו פרשת גידולית בנים בני בנים, also he promised us, he would be punish us, and they became the punishment. הפרשה שנכללות בדברי אלוקים יד לך בקצה השמיים, also he told us, he saved us in the diaspora, ושבת את השם אלוקיך וכם שירת תאזינו במקומות אחרים. אין לנו איפה בדרגת מת, כי בדרגת חולה. We not are like a dead man, or we are like patients, sick men. נגוע במחלת השחפת, אשר כל הרופאים התייאשו מרפאותו, אך הוא עדיין מצפה להירפא בדרך נס ושינוי סדרת בראשית. We are like very dangerous sickness. We wait for a miracle to help us. מעין הנס השנה בכתוב התחיין העצמות האלה. He brings the example from יחזקאל. You know the prophecy of יחזקאל, the dry bones. Yeah. This was in the diaspora when it was in Babel. They was feel themselves like dry bones. And if you know, in the Congress, the Zionist Congress, was one of the rabbi. He say a lecture, a speech. He say a speech from Yechezkel. This was a very famous speech. הקונגרס הציוני החילוני. הוא דיבר על הנבואת יחזקאל. זה השפיע, זה אחד הנאומים שהיה בזמנו הכי מפורסמים. לפני כמה זמן זה היה? נדמה לי זה היה הרב ריינס שדיבר על זה. ריינס? הרב ריינס שהיה, הוא שיתף פעולה עם הציונים, היה נגד, לא כמו שאנחנו נקטנו, אנחנו התרחקנו מהציונים. הוא היה שם, הוא חשב לתקן אותם מבפנים. הנאום שלו היה על העצמות היבשות, עם איזה הוא היה. זה הנאום שזיזה את כולם, ריגש את כולם. וגם הכוזרי משתמש בזה, בנבואה הזאת. מה, להביא אותם ליהדות קצת? כן, הוא רצה לראות אותם. כי העצמות היבשות, לפני המדינה, אצל הציבור החילוני היה ממש עצמות יבשות. היה ממש? עצמות יבשות לפני המדינה, לפני השואה, לפני המדינה. הציבור בחוץ לארץ היה ממש בחינה של עצמות יבשות. כל העניין של ארץ ישראל הפיח קצת רוח חיים בהם. לכן היו רבנים שחשבו שזה יחזיר אותם בתשובה. זה היה מחלוקת בין החרדים לבין המזרחי. אז ביובה אפילו הם לא חשבו לבוא לכאן? חשבו, חיים רצה לבוא לכאן, לא נתנו לו. מי? היהודים אמרו לו, אנחנו צריכים אותך איתנו, אז עוד היה המרכז היהודי בחוץ לארץ, לא נתנו לו לעלות, וכמה פעמים ניסה לעלות, לא נתנו לו. מי אמר להם לא לעלות? העם. העם ביקש מהם לא לעלות, בגלל שאמרו, אנחנו צריכים אתכם. מה? אבל חיים רצה לעלות לארץ, מאוד. אוקיי. יש לו גם דירה בפתח תקווה. כן. קנו לו כבר דירה בפתח תקווה, הוא רצה לעלות לארץ, לא נתנו לו. אמרו שאנחנו צריכים אותך בחוץ לארץ.
לא, ארץ ישראל בוודאי החליטה איתנו. זה היה נאום במקום. This speech was in the place of sure, because before the Holocaust, the not religious Jew feel themselves like dry bones of the nation. And Arthur Rupin, the leader, Zionist leader, he wrote a book before the Holocaust. What he wrote in this book: we are in big danger, the Jewish nation we annul, not from outside, from self. We run away from the never was so. Then comes the Holocaust and to teach us the punishment the Lord prepared for people who live in that nation. Of the nation. כמשל אשר הומשל בפרק זה נחזקאל על שנאמר בלא תואר לו ולא הדר. Also ישעיהו 53, chapter 3, כמסתר פניו, זאת אומרת, אדם שחזותו המשונה ורוע מראה ומדרגת העוברים ומלכים אשר בעל נפש יפה נמנע מן הדין במסתיר פניו מהם. He said the nation was disgusting in the situation what was in the diaspora before the Holocaust. So they come to the Holocaust, the nation agree with Hitler. נבזה חדר לשים איש מהחוות וידו החולי. Say the הכוזרי, I don't accept what you say. What you bring, you know the chapter 53 in ישעיהו. I will read it. You have, take the Bible, 53 ישעיהו. I know that. I've heard Christians talk about it. The Christians want to take for themselves this. Yeah. Nun Gimel. Nun Gimel? Yes. Perek Nun Gimel? Perek Nun Gimel. Okay. דף תקכ"ז. בישעיהו? בישעיהו. דף 500? 526. They call him the suffering servant, they call him. He says this is of the מי האמין לשמועתנו זרוע השם על מי נגלת, ויעל כהנק לפניו כשורש בארץ. איזה פסוק? From the beginning. נון גימל. One second. Nun Gimel? נון גימל. One second, Nun Bet. Nun Gimel, fine, okay. Read in English. Who would have believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? The Chol Shorts? No. For he grew up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. The desert, Sia is desert. I don't know why they say dry ground. It's more than dry ground. Sia is a desert. He had no form nor comeliness that we should look at him, and no countenance that we should desire him. He was despised and rejected of men, a man of pains and acquainted with sickness. And we hid as it were our faces from him. But, this is what the Jewish nation is the diaspora. But, אכן חוליינו נשא, the suffering from the Jewish nations for the world. He was despised and we esteemed him not. But in truth he has borne our sicknesses and endured our pains. Yet we did not esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Amin Dubar. Alam Israel. The Jewish nation. והוא מחולל מפשענו, from the sins of from the Gentile. Right. His sufferings were that we might have peace, and by his injury we are healed. כולנו. Yeah. We are all like sheep that have gone astray. We have caused everyone to his own way, and the Lord has caused the iniquity of us all to fall upon him. He was oppressed, but he humbled himself and opened not his mouth, as a lamb which is brought to the slaughter. This was the style in the Holocaust to say like sheep would go to slaughter. As a lamb which is brought to the slaughter, as a sheep before her shearers is dumb, so he did not open his mouth.
זה טוב מספיק אני חושב. כן. The whole chapter, the contact, but later also the same meaning. Same meaning, the whole chapter is the same meaning. So, he say, look what are written in the Bible. But answering the Gentile don't accept it. He said, you're not right. What he say? ואיך יהיה זה משל לישראל? לא you can say this example for the Jewish nation. והוא אמר, אחרי לכל יהיה ננסה. ישראל לא מצא אותם שסתם כמובנותיהם. לא תעשה, the sins of the Gentile, he brings the suffering of him. This brings the suffering of him? No. Their sins by himself was, כמובנותם, they were sinners. The Jewish nation was sinners because this come the diaspora, the punishment. Say, you're not right. וירא מחבר ישראל באומות כלב באיברים, ורב פריין מכולם ורב בכולם. This is a very important sentence. What to say? We are like the heart of the human being. The heart is, he feels the all problems from the tzores, from the body, and also he more healthy than the other part of the body. I want to explain something. I see a book, but I don't read it because it's in English. I saw a book. What he says that all big patterns from the civilization, apart from the Jew. The Jew are behind there. I don't know what it means because I not read it, but I saw only the headlines of the book. But I can tell you, look, now we can see what is our civilization. The computer. What is the main apparatus in other civilization, if not the computer? It is. Computer. And also, you know where others written in the Bible about the computer? No. Take Mishle. 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 What is that? I look for. Page 813. Okay. 12. 812. 12. In Mishle. sentence 22, Chabez. כן. מקור חיים שכל בעליו. Look the first letters. מם, חד, שין, בייס. What is it? Mem. חד, שין, בייס. What is it? Mashem. Mashem. מקור חיים, sources of life. The human being. Knowledge. It belongs to the מחשב? הכל to מחשב? Who? Now the computer. Where they made the iron from the computer? In the Far East. Who is the heart of the computers? תוכנות. יהודים, לא? היהודים בעיקר בישראל, אלתא. בעיקר? אלתא בארץ. אוקיי. אלתא או אלבט, לא? אני לא יודע, אלתא או אלבט, אני לא יודע. אני יודע שבארץ יש לזה חלק גדול מאוד. You can see this from this, but not only from this. You can see who made the radio. Who makes those little... Radio, who made the radio? Marconi. Marconi, but who makes the research? Hertz. Hertz. Who was Hertz? German Jew. The Jew. The body is the Marconi. The heart is... Who made the Zeppelin? Zeppelin? Zeppelin, a Germany Gentile. Okay.
What, for where he bought the patent? From Morris Schwartz, the Jew. Wright, the brother Wright made the airplane, yes? Yes. Arthur makes the research of the aeronautica. Lilienthal. A Jew. This is what he say here. You can see this in many places. The heart is Didn't Leonardo da Vinci design an airplane? what? I mean, he made drawings of like, I don't know, maybe not so the same as I don't know what to the say. Wright brothers. Da Vinci drew a picture of like an airplane. What? Leonardo da Vinci, hundreds of years ago. Leonardo da Vinci, He invented all these modern inventions. But- well, he didn't really invent them, but he he wanted to. don't know enough the aeronautica. Leonardo he da couldn't, Vinci, yeah. he make a picture of all what to do with when you write. Leonardo da Vinci, he was singing. But he couldn't do it, he couldn't put it together. That's a long time ago. Yeah. If you want to say, But didn't he learn with Jews actually? Didn't all those Italian Renaissance people learn with, didn't Jews anyway? Didn't Sforno a little bit before that time hang out with the King of England and stuff? Not England, Italy, and they were all doing it. I heard that even Michelangelo was friendly with Jews. oh, Michelangelo. I can't nobody was a Jew. No, he was, but that they were interacting with Jews. Derek Agav, he's saying about interacting with Jews. אני קראתי בשבת, זה ספר יהודי היסטורי כזה, באמת אני לא ידעתי את זה. אני אתרגם את זה בעברית ואנגלית. In World War I, מלחמת העולם השנייה הראשון, היו אלו בגרמניה שהם עשו השכנות נגד המלחמה. There were protesters in Germany during World War I that against the war. ורוב האלו שעשו את זה, most of the people that did that, well, the leaders at least, they were Jews. וכשהיטלר יימח שמו, הוא היה נפצע, he was injured in the war, and he came back to Berlin or to Germany to the hospital, and then he saw what was going on, and then after the war, there were a lot of people that thought that way, that it was the Jews in Germany that caused Germany to lose the war, because they were chazak neged ha-milchama. Like in Vietnam also, most of the people, most of the leaders of the anti-war movement in America against Vietnam, they were Jewish students. Oh, but this is not to praise it. I don't know if you can praise it, לשבח את זה. אני לא משבח את זה. I'm talking about the findings, I'm sorry, in the world, what are the whole findings, apart from the other Jew. Oh, what fun. Apart from the findings, but I'm sorry, Yeshivim. You mean the inventions? I'm sorry. Oh, what about all the inventions that weren't done by Jews? What about Edison and? You say offshore in the And he knows spirit that, in the spirit world, the Jew is offshore the main in the spirit. ככה הוא כתב, זה גם כן. הוא אומר that the main antagonist at אחד נגד השני, the Aryan race, Amalek, נגד היהודים. ככה הוא כתב את זה. שהמלחמה בין התרבות היהודית ולתרבות הגרמנית. No, but here's the thing, all these Jews who are doing big things in secular studies, they're all Jews who aren't religious. You look at, Einstein. But the genetic is a Jewish genetic. Okay, well yes, they're descended from Jews, but here's the thing, if Einstein had been sitting in yeshiva all day, he wouldn't have done his research. Yeah, but he would have been Gadol Ador though. He could have been a good, but then we wouldn't have, He could have been a Rishon. Yes, you know what happened. The big brain from the Jewish nation makes the atom bomb. Oppenheimer? Einstein and Oppenheimer? Oppenheimer,
Right. not on Teller, Edward Teller, Oppenheimer, הם עבדו ביחד עם פרמי. Fermi and also the הכי גדול, נו. It was Robert Oppenheimer. לא, הפיזיקאי הגדול, שכחת. איינשטיין? איינשטיין. זה מבוסס על התיאוריה שלו. If not Einstein, it's not out of the atom bomb. No, like they applied his. He was very upset that they applied his research too, and then did that. The Germans were very, very close also. It was close, but Very close. very close, but the very close is also in Yafar. They were very close. It was historical proxies that they didn't get it. Otherwise, we'd be under the near the Amman. This is what they say. The Jewish nation is like heart, and the boss, you must know. Heart by himself, without body, can exist. Body without heart also can be exist. When it was in the Yom Kippur War, after the Yom Kippur War, the oil became very expensive. Right. Then started to be anti-Semitism in the United States. Right. It was a very interesting article. The headline was "Jew go home." You know the article? They have what is it? But you know. In the 70s? No, they say, but who will teach my children, the big teachers? Who will make the research? Who will the Right. Jew, go home, but don't forget when you go home, go over my house. I don't stay here without you. הרופאים כן, המפורסמים. Why now, if you know in the political now, everybody want to have the Jew in this side. Now Obama and also the other side, the Republicans. זה שאלה, מה זה שאלה טובה? You can see now the lecture, what happened in the United States. I don't know what Obama said, but I don't know if he make a joke or not a joke, because Obama was, he make a joke, Obama started to speak Hebrew, words in Hebrew. He's smoking a Hebrew word? Words, a few Hebrew words, he say in the last, I don't know if it was a joke or in the past when I heard something laughing, I don't know what, he laugh of him or he say, he must give an answer for the Republicans, he will start now to speak Hebrew. Wait, what are the Republicans doing? Are they fielding a Jewish candidate? No. What are they? פשוט הם סוברים שלפני שישו יבוא בחזרה, אז הכל יהודים צריכים להיות בארץ ישראל, או משהו כזה. זה לא משנה לי את השטויות שלהם, אבל על כל פנים אנחנו רואים את החשיבות של היהודים בעולם, זה לא נורמלי. כן, זה נכון. You can see what the importance of the Jewish nation in the world. Germany now is down. Why? Not our Jew. No, but they've been doing very well still. They collect Jew from everywhere. Because they're letting all the Russians in, you're saying that? Because they know they made a big mistake. And they kill the Jews, they kill themselves. That's true. Europe now is very down. And you look at the United States, the difference between the United States because there are the Jews. What about places like Japan that are leading in technology? They're maybe 1,000 Only years technology, any culture. Japan is not a culture. It's not a civilization. It's only technology. That's right. It's like one big mifal. Only China also. Work, not more. Not any civilization. I don't know, people that I know really like Japanese stuff. You heard the pillars of Japan, the philosopher? The Japanese philosophy. So you heard about him, you heard about Sartre or other philosophers what was in Europe. Descartes. כן, אצל היפנים Sartre, No, I haven't heard of any Chinese or, I mean, from maybe thousands of years ago. I've heard of philosophers coming from there. Not sentence, not philosophy, sentence.
clever sentence. Oh, aphorisms, maxims and aphorisms. Only a few clever sentences. Yes, are in China also knowledge. But the sentence, not that theory something what is the world can accept. Rush was you're talking about Hashem or Confucius. Yes. He's talking about Confucius. Maybe you first read some fortune cookies. No, Confucius said something. I know some. I used to read Confucius. Confucius said. What? Confucius. Was זה מאוד קרוב למילה confused, Confucius הוא היה הפילוסוף הגדול של הסינים. לא קונפוציוס. באנגלית זה Confucius. קונפיוס. כל הזמן יש Confucius says, יש כזה מאמרים. אני יודע, אבל זה רק מאמרים מסוימים. זה לא נתן להם חוכמה שלמה. אבל בדרך כלל הם הופכים מה שאומר לבדיחות גם כן. זה לא משהו רציני. אין שם דבר רציני. לא. העולם לא קנה את זה. לא. מה שיהודים עשו, העולם קנה. אז הרמב"ם מעיד, אחר כך. הפילוסופיה של הרמב"ם, הגויים לקחו את זה. אני חושב שהרמב"ם זה מבוסס על סוקרטס, נכון? לא, על אריסטו קצת. קצת אריסטו. הוא מושפע מאריסטו, אבל זה לא נגיע, אבל זה עברית. זה פילוסופיה יהודית, בכל זאת. אף על פי שזה... אבל... היה פילוסוף ביוון, שהיה נקרא אפיקורס. אפיקור. כן, אפיקור. זה בדיוק, המילה מה מזה? Epicurus. Epicureans. Atheism in Hebrew is apikosos. Right. Bikosim. What in the Apikosos. מה בעברית? Apikosos. Atheism is apikosos. Anti? Atheism. Oh, atheism. Atheism is apikosos. Yeah. Because his name. Right. From his name comes apikosos, the word apikosos. But the sentence is very important what he says. ישראל באומות כלב באיברים. You must feel it. You don't know, many Jews don't know this. We don't get separate from the world. Because our heart is our body also don't exist. מעניין, היום באמריקן רשפורס, יש יום אחרי יום, זה כבר נמאס, יש גזירות נגד נצרות שם. שאתה לא יכול להראות בחוץ Christmas tree, או להגיד Merry Christmas, או כל מיני דברים כאלה, זה כל כך מוזר איך שהם הפכו להיות כל כך אנטי-נוצרי. אנטי-נוצרי או אנטי-דתי? גם זה וגם זה. לא, זה תלוי. אבל בעיקר זה אנטי-נוצרי, הם לא אנטי-מוסלמי. אז כנראה שמישהו משלם בשביל זה. מישהו משלם המון בשביל זה. חשוב מאוד מה שאתה אומר, זה נכון. יש כל מיני גזירות. מה זה גזירות? מה הכוונה? שאתה יודע, בעירים יש, אתה יודע, את איך אומרים, nativity scene. כשאותו איש, כשהוא נולד באיזה חווה או משהו, ויש את האמא שלו ואת האבא, והם עושים איזה... חגיגה? לא כל כך חגיגה, עושים את זה, אתה יודע, בכיכר של העיר, עם מנורות, they're like statues, פסלים של התינוק והאמא ואבא ואת החוכבים, זה נקרא באנגלית nativity scenes. זה כמעט בכל מקום שם, אין מה שעשו את זה. אני זוכר את זה טוב מאוד כשהייתי ילד. זה מוזר. לא, זה לא מוזר, זה בסדר, העולם בא לידי התיקון שלו. העולם מתקרב לתיקון. כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם say, the Christianity and the Islam was a part of the way, but when it comes to the really time, for Mashiach time, then we know that it was false. כן, אבל אני חושב שזה מבוסס על
אנטי-דת ועל אתאיזם. לא משנה, סטלין והיטלר הרגו את הנצרות, עכשיו באמריקה זה... כן, הם הורגים את זה ממש. זה נכון, זה prepare the way for Mashiach.